Abusu amasra ne adi enkomo kakra bi na ode waso afemme naja ya twetwe enkomo mepa chaw yanyi eye tribal mask no ento nchen na yanyi politics mask no ento nchen na seyese Ghana fo a yemfa amagana ahwehweniwa ana ne mask ni mum ena enhye yemfa no kore enya adwuma na wo man ya yewo mu no enkoso nyina no ejira no kore na sadi America no ade se yenuanom bokofo aba abonten abedi enkomo bi a enkomo na wo mababedie no eboro adwene ene entiase so a wose yetumi ewai ekuro no ani sei hu na ani eda honom ne ka no kore ekire nipa bi na oman ya ye frɛ ne sɛ oman Ghana ya ye nyina ya keka ye ho abom a ye gina kira ye hu ne sɛ kwaye eche sɛ ye bom ye ebomu tu nemom no sɛ obowura oman Ghana nim na obowura kwaye nimu a wutim sɛ pɛ eduanie sɛ bofrɛ ensu duanie ubehu mango enso na wakwa hu ye frɛ ne sɛ echampon ne enuenua ne kyesem flowers a esisi eye kwaye nim tiemiye me kasa dia besi asem bi so na asem a migusu America no ama oman na ye bomu a ye frɛ ne sɛ Ghana anka ye osenke etumi hu sɛ ye nipa koro no sɛ de Ghana yadane ye ho atamfo na atamfo na ya ye ni nyina egina sɛ obi ekoso na ekame akoye se ne nua a wose ono nso ka oman Ghana no ho no na ono etwenase enu ti no enya nwanwa se ebunu ni ekoso a emfantini beko akota broni achi ame atwen ebunu ni abafom se emfantini ekoso a Asantehene beko akota broni achi ame atwen infantini abafom se enkrani ekoso a anwunani beko akotai broni achi ame atwen eye enkranfo abafom so ho anuti no in the way no ye ne ye ho na sabi politicians ya omonso ababa be hyehye achi ama asem no asai kra ena omanma no yagina ena yenso yate ase ede ama eye politicians say omummra no omumeseye ye ne ambusua ne endache ache se enye ne mum no efritite ena etoa so anke betumi ayede a kamesre wo se yempanyi so de anka yema etuo entwa bokofo ababa bedi enkomo bi ba se de ya hye ase no ede afire no bokofo emrantie kire se no omahunu se politicians omu ena se boko ntokwa entumi entwa no omu ehye ase a che se NDC fo a Mahama Ayariga ani ne nua eka ho bi no omu na se omu ekeka eja edinumu nipa bonesem na saa na tie de a ene bebo nipa bitiri so ne wo mapampa so enu ntina se NDC fo eba entokwai ene nenu makogina ba akofo achi NPP fo so ba na ekame akoye se omo so akogina efa bi achi because of their political interest nanso se enipakuo no eto aba edema wo mu hwie na omo gya wo mu ejeje mu se omo enkum wo mu nanti da bay ena nipa ebedwene ne yonku nipa ho na da bay ene ebehunu se sabio enipa eyede esina aduane nanso no ubenya politicians bia wombekwa akwahye ntokwa yachi amia kum nkwada akum mpanyimfo akum nipa na omumma ene omu yerenom ende omu etete honom ehwe nkwan asamna no ode na sadi America no bokofo ani eda honom na omani ada ho anesa ahunu se sa dwumadie no adanko dadaadwe no
omu ma eye politicians no emfa omu eni sa agoro ni bio enu ti oma dwane abeto otumfo ne wote brawe ene krawe enwoma so otumfo osei tutu na mfrantoma anka mekwa haye na omu dwane beto ayen so a Ghana fo bi anati ponko so a sebi omu from nsa Ghana fo nso ma omu homene so a omu adwa se ahemfo wo manim na omu adwane ababa betoa eye otumfo se omra na omeboa omu ema asomdwe emra na wei se wo soriti a onye baifo a edie bai nantie betumi ede ahye hono mu a wo ebeye wode se wonya baifo ene baibo nsamo a kyerɛ me menka nkyerɛ so oye angel anase dai a kyese ene enkrofo asɔre agyina eye internet intentafide super highway yi so kyerɛ se adentina boko ye wo eye boko na aba ene wo mu keka ho na omu san eye tribes a aka ho na omu aba otumfo na ase na omu abetonsa ede afre otumfo se omra meka assembly nti assembly enipa bi eka no ehwe he na asem ya mekan no ma sha se na mekan de afri baby because me de baba be si asem bi so na obadwemba adwene sa ensem ya mebekan eho ne baako ani ne mienu na enkrofo bi a omufro mu ho se ahemfo a sabio se no se omo ansha enkoda nketenkete anu betira omu anase enkoda de omu anim beye fom no omu nso omu ahunu omu ginabre yedi omu ebesi omu ginabre yenko na ode yenko tie eye bokofo ensem a omu de aba abetu edwane bi na afei no yemebogura ensem ni mu na yeni enkomo kakra emfa emfiri eye ensem a meka eho asem ede echiriwi yente ensem no said the omu eka ede efa. Each and every citizen of Ghana, Bawku, should lay down on his gun down, peaceful, and will look at and we should listen to Otumfuo or say to what he will bring it out. Politicians should go out from these issues. In fact, Otumfuo or say to we have the belief on him. When he come and declare it is for Team A, we are going to follow for Team A. When he come and declare it is Team B, we are going to follow for Team B. But gun cannot solve problems. Gun cannot solve problems. And we want to ensure and tell the whole nation that we can use gun, but we respect our elders. We have opportunity to sit with our elders. That a child who washes his hands clean, sit and eat with the elders. Exactly. So we are telling the nation that what they are doing, it isn't that we cannot do it. We can do it 100% of more than that. Thank you very much. And eti said the American Bokofoi and a day and some ye aba abetuja. Mesako a next video. A so na me de achiro na fe yem pense and no ma ba ni mienu bi mu na yewia eja me de next video no atwa wo so wo mo kire se o ma hunu se politicians yi na eye omu krokro de dwon na enu ti politicians no omu mfiri okra anko ekire but no kra ewom ne se ewom se omu ato omu nsa afre otumfo nanso no emma ne nye yende se wakoye Asantehene nti yeto yensa afre otumfo no means se otumfo nkwa ne betumi Debbie still na no politicians no ye hia wo mu na nia ye hia politicians no ewo mu ne se ye besere wo mu se ma omu enkohyehyɛ akire enkotutotuo emma nipa bi because of their political interest bi nti ena bokofo no nso ye hia wo mu because wo tumfo beka na wo kyena bi no mu a ebi aye prasumdwe na oman no afa no ntoma pafra na boko nso abeye eye krabehwe ewo oman Ghana mu no se mo nso mo anya baako na mo antie de otumfo no eka ni yie na mo ma mo ho kwan ema politician bi ebehyehyɛ mochi a at the end of the day no ye kofa ichese ye fa otumfo ne seso be 1000 bakora na
still na asomdwe no emma enu ntin wei edikan eye adesrede a medema eye politicians say ye kase otumfo meka no doesn't mean say politicians no enso any part a wo so omu play omu very huge role a omu so betumi a play ama asomdwe aba owura Christian Tetejo hunu IGP one wo mrantie no still na no monso no mo wo eye part a e wo se mu play na asomdwe no atumi aba na chese aye kama e de amaye nyina na asem ya migusu amekan no metia sikwan nim etibrewaso asene tie me yie pa because womayi ye muhwe ye fra ya ho se oman nanso se de medi kan kan ye no Asantehene mpenkrani nkoso na nkrani so mpa Asantehene nkoso womayi ye de tribalism achiche ye mu amene anwonani hunu Asantehene a wosuro no Asantehene hunu anwonani a ono nso suro no Emfantehene hunu eye esremuni a Fantehene suro sremuni ana sremuni nso suro Fantehene kyerese in a way no kame akwakoye se yakoye ho funtum finefu denchem finefu ye nyina anu ya furu bomba akoso o my Ghana nanso ye didi ane ye keka ye ho na ye fum na asamo America ni tietia no ni nyina ene se wo my Ghana ye womu no even street light kura no se ofa wan famra kwan so na wokokubu street light ana se odi dwuma bi edi street light na se enamra kwan so a eyade se aban ani wubedi papa sana Adoma nkoma chese ne nsa no nnwuma mu no enuama pa wode Adoma my Ghana o my no cherish those things na se okọ eye regions ni mu a ye wo obia ne unique things bi a edanso ewo sa regions no emu nanso no kame akwakoye se enne no politics nti politicians ama ho kwan ama sabio light pole kura ho abamfaso de ema achen enipa a omuwo manim ni nyina ne se ye nyina ebedi adanse na ye ntumi mfa nsie ma ne nyeye sa opemso na na se tutu eye Asantehene sa wo tan no sa wo chiri no sa wo pe na asemo sa wo don no entumi ensesa the fact ne se papai ene Asantehene chese the whole world no you recognize it. No amount of history bia nipa foforo bi betwere ahye patuo mu atwere edi adada ne nkrofo ene betumi asesa saa no krowi na said the meka asem yi no asem panimfo a omu wo manim no omu pasumdwe so omu mpasumdwe because kame akoye se otumfo osei tutu enipa bi ama kwan ama enipa bi edi nanim etwetwe fom nanso ohene ni dibia enye dibia anka osanke makwan ema no ebasa because woye oman no ejapade konkono ede maye ne a se yetumi ehwe sa ejapade no so yi a Emfantehene nya homfaso Asantehene benya homfaso Sremuni benya homfaso ena sa pepepe ena anwonani ebenya homfaso sisusu ampa se o my Ghana ne ye nyina no ye build dia na enede ne ehunu politicians te ho o man a emra wom na obi nti bibia se a o se otumi de koda ne court ye tumi emma wo hene bi a ye fra no Chuck Norris yes Chuck Norris etumi eba bonten bonkrofo bi pa emma nkrofo tumi be di papa yatem nanso koba se nokure enhuntenti papa yi nanimu a ne beba beto enu ti se sabio
se politicians betena ho na sabi ohini bi aye ne ho se otuatefo anase ohini bi aye ne ho se wono ne wonim nyansa che Ghana ahemfu nyina anuti obetwe eye otumfo ose tutu de wotebrawe ene krawe ngoma so obetwe nanim efomo a at the end of the day no otumfo nya nimonyam ewo man Ghana mu na nkampese wakonya bi ewo amanone anuti so man no ye ho kire ye nea yen aseta wasanko tumi egina mu eboa ma oman a ono so kan bi wom ewo amanone ene aman fufuro mu no enam se yamfa ni di amaninti no okasa enuru bebia asamu amekan no dia meka kwakosi so ne se nia ewo anwonaman mu se susu ampa se ye kekere oman Ghana dia ene eboa oman ni nyina enunti o se nyina de support eye de emma saade no nia ewo nkraman mu no a eboa oman no se boa oman no susu ampa dia ene ewo se ye de support ye de emma saade no enunti se ehunu se anwunani esei ade bia ewo nkraman mu beboa eye oman Ghana ewo se asantefo de oma no tum ekasa ti anwunafo se anwunafo yi ade na moye no enye sana se bibi ewo eye northern region ne beboa oman Ghana na mfantefo sore etia saade na ewo se other tribes no enso esore tia mfantefo kan mfantefo anim se emfantifoi ade ya moye no enye nanso no enede ne ehunu wosene wo yonko a wotan wo na de nyame ahyehye no nso no onipa otwe mu tan ene betere ye pe enya de se ebeyeye na anase obetumi asesa no na sanso na oman bia mu no etie oman bia mu no ye wonipa kuyo bi a wonyankopon ayi wo mu ade ama oman no nanso yesi ya build oman Ghana enkrani sori a omana no so a asantefo eso no odi besie anwunani sori a omana no so a asantefo so no odi besie ebunu ni sori a omana no so a asantefo eso eno odi besie enso nka bunu fui mo anso kra mo ye asantefo yi bi adia Nana Chuck Norris ete doma wo ye no ase Ghana ahemfu bi enhunu na senya otanhunu a ye nyina ye nim otumfo se de osiso a obi antumi nsesa no mintumi mfa kasade bia ema otumfo ba fom so hu akọ man no ewosan ke tumi soso ema otumfo ahenie no eye kama eye krabehwe na boa oman no obi ti honom frɛ ne ho ohene Chuck Norris ohene ye frɛ ne sei Johnny Walker ohene mu eye Bawku nkra frɛ ne sempo mekaya meka adi papa yi anim eye fom ahemfo ahodo a ewo oman nim anwunafo entumi nsore nka papa yi anim se papa yi kawanu tum enkrafo entumi nsore nka nkyere papa yi se papa yi kawanu tum na emom no wo mu ana hyehye ase na me se oman Ghana ne ye dia mom yenye ne yio na enye sa na dako de mu ye ensuo taya ponkyerani na oje wo na kwasea anite na agoro no nya gudia emamomo obi atiri so but eneno ase asantefo akoye nipa mu nyina sabi otafrache ejimifo because obi ye yenkasa asumdwenti eye se yesuro na se ye ni sei a ebia ye pensu de ye betumi aye ho aprapa asumdwe nanso no se mo anhunu na mubu ni se yenkwase asemo a afoforo bi be sori a omu no ebia ho no omu ni mu ye omu di bebo ani
na say Asantehene say anwenani a ɛdɛn na no wanya anwenani say Asantehene a ɛdɛn na no wanya enkrani kwasai Mfantini a ɛdɛn na no wanya ɛna Mfantini ɛkwasai ɛyɛ enkrani a ɔno so deɛ na no wanya sɛ yɛse susuampa sɛ Ghana ɛyɛ ɔman baako deɛ adenti na yɛnyina yɛntumi ɛnka yɛn ho mmom na yɛnhunu yɛn ho sɛ anuanom na sɛ obi ɛsɔre aditia ebi a tribe bi a yɛnyina yɛbɛtumi akɔsa nipa no so ne yɛtwi n'anim yɛnkase ne ne kɔkɔ dabi yɛtwi n'anim aka kyerɛ nipa nse yɛnua ne awoyɛ deɛ dabi ɛyɛ ntitimu na wode ba ne yɛtwi n'anim ama nipa no hu sɛ mfomsoɔ na wɔyɛ ɛno nti no sɛ Asantehene sɔre sɛ ɔkɔ akɔyɛ nkrani a ɔbɛdwene ho aka sɛ wɔkyena ebi abono ni bɛba betwi m'anim because said ye ekoi deɛ in a way no sɛ minsura meka sɛ ehu papa ene nana ɛyɛ propaganda mempɛ sɛ mɛbɔdin nana propaganda ɛsɔre a ɛna sɛ o wa asɛm a fakɔ da ne court efisɛ nana propaganda wo akora no yɛse court hɔ ɛna wudi dwuma but awreho sɛ nana propaganda nana Jack Daniel nana Johnny Walker nana Chuck Norris ni a wo yei enkrofo ta wo machi na mo sa beka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyina yɛwɔ Ghana da bie ni Ghana mu ɛno deɛ nka bɛyɛ sɛ yɛnyina no obia bɛtete ne ho ne ahu ne sɛ okay ɛne nkranfo mo mani yɛmfa hye ntum ɛne yɛfrɛ ne sɛ ayigwefo mo nso mo mani yɛmfa hye ntum asantefo nso mani o mo mfa hye ntum notness mo nso mo mani mo mfa hye ntum ɛno no bɛyɛ better dan sɛ yɛbɛdaadaa yɛn ho anase yɛbɛda ne yɛn ho huruyɛ na yɛhuhu ni akeka yɛn ho adaadaa yɛn ho sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ but na yɛma nkrɔfoɔ ɛsɛ yɛn ho ɛne yɛde obetu position na ɔnyɛ nkrani a ɔkɔyɛ Asantehene pɛ ɛnam sɛ pulling down system no ɛwɔ yɛn mu syndrome no ɛwurawura yɛn mu ne nti no ɔkyɛ sɛ ɔma foreigner bi certificate ama na sɛe ɛnuama pɛ wɔ nkran kora na ɛmfa ne ho ɛyɛ na awreho but odi ɛnkɔ ne nkɔtie ɛyɛ yɛnuanom ɛyɛ bɔkɔfoɔ no nsɛm a ɔmde ababa bɛtu dwa no the second one na yɛmra na yɛbɛtu ɛyɛ nsɛm no nso ho ɛfo kakra being massaged under your government just as the previous government did. Mr. President, when we heard your promise to bring a lasting solution to the Bawku conflict, we were overwhelmed by it and thought the NDC was our savior, and that was why we gave the NPP zeros and voted massively for the NDC. Hey, Nipanye. Mr. President, you indeed mentioned the truth that the overlord Naba Aburago Asigre Azoka II is the legitimate chief of Kusak, and everyone knows that. Hey. Now what has changed, Mr. President? We didn't know it would take you so long to solve Bawku issue when we voted you into power. We now realize that the politicians are using the Bawku conflict for their selfish political gains. Politicians keep deceiving us with their fake promises to bring lasting peace to Bawku just for us to vote them into power. It will surprise politicians to see empty ballot boxes without a single vote cast come 2028. We are now tired with the fake promises of politicians. Your Excellency, the President,
Did you know that since your assumption of office as president, more than 18 people have been killed in this Bawku conflict, including women and children? Is that what you want, Mr. President? Everyone in Kusa thought when you became president, the first thing you would do is to arrest the fugitive Seidu Abagri and also ensure the document be filed to end this conflict forever. But to our surprise, the NDC government is also massaging the Bawku conflict just as the NPP government did. Hey. Mr. President, your promise to Kusa must be fulfilled immediately, without delay, to prevent further escalation of tension in the Bawku area. We want to, by this, plead with Otumfo to hasten up in bringing lasting solution to the Bawku conflict to prevent further loss of lives. We Kusas are very much aware that the MP for Bawku Central, Ayariga, is behind all the atrocities that are going on in Bawku currently. He sat on TV station telling the whole world that his mother is a Mamprisi. Ayariga, during your campaign last year in Pusiga, you mentioned that the Mamprisis are not cause of Bawku conflict, but the NPP government. Knowing very well that it is the Mamprisi that causes the conflict, but had their backing from the NPP government. When you said this, we realized that you were playing tricks on us. Ayariga, MP for Bawku Central, you came alone with the president to Zuguran Palace on the president thank you to Zuguran Palace, knowing very well you are 6 MPs in the Kusa traditional area. Is it that the other 5 MPs refused to come, or you prevented them? It was so suspicious when you came alone with the president, and so it is very clear that you are the one spearheading the message of the Bawku conflict by the NDC government. We Kusasa also want to register our displeasure to the MP for Bawku Central. You assure Kusas that when the NDC government comes to power, the Bawku conflict will be solved. But now, your actions towards Kusas shows that you are strongly behind your uncles, the Mamprisis. Your promise to Kusa during your campaign last year don't conform to your actions after we voted you into power. If you were behaving this way before 2024 election, you wouldn't have get even a single vote in the whole Kusa. You have been mute when your uncles, the Mamprisis in military uniform, went and killed the woman and her 2 children. Just a stone throw away from your house. You acted as it was an animal that died. Again, the military. It is a what year a year. Kutasi for a Mamprisi for ya, Omo Ekasaya, Utimuse. Say no any penny. Na anka ekosu say ya anka ye papa because Omo echere mu say Mamprisi for no. Em say Omo ewo NPP for e backing. Ana Kusasi for no. Ewo NDC for backing. Na hey. Ade no ebeye hu. Na so de ne tietie mu no ene say no Omo de adesrede abetu otumfo oseitutum. Nia wote brawe ene krawe enwoma so se womra na womedi animu na eja ontumi ensetu bibia na se de medi kan ye no omo call for otumfo doesn't mean say
politicians no any a role to play. Omura omu a play no very very important. Some woman kwahye nkrofo achi enkoto tutu mfa nkoma nkrofo. Kusasifo a mosomo call for peace enem mamprisifo ya besere mo. Some nso mo nka mo hummom se nipa baako na obi antumi ama montem ama wa mama ehihye mochi because ochena no nipa no ba ehihye montem wia nia ewom ne se ono ne ma ene ne yere modie o chese wanfo ma nkwankotena aburuchire kura na obehwe ba bia Ghana ho na oduomu atena omfa omu emma ene mometena enu nti no afutuo no ekoma ye nyina ye ho se susuan pass ye oman Ghana de a yan hwehwe de ebema oman no asumdwie yan hwehwe de ebema oman no asumdwie na yenyi ahu se enipa baako ene oman baako dan se obi kasa oka keke etumi ye obi ahi because say yesi asante ena wokoka asante a ena me ya asanteni a yesi ena wo ho aye hi na me kasa me ya asanteni na wo ye na ye Ghana fo na so kasa wo ye kusase ni a anka time be ne wo o kasa wo ye nkrani a time be ne wo wo kasa wo ye anwunani a time be ne wo ana ifi na ko yanka se nyina no ye Ghana fo se saade am yes se saade amoma yente ase se ebia ifi na ko emo obia enka se meye weni na mum yaka se meye Ghana ni se saade amoma yente ase but as far as said ye what tribes ne de eye dani a obi de ne tribe ebeka se meye weni enkanya bone so even abrochire kura na ye wono omaka omo ho na abom but utumi se obia ewo wono so tribal wo fifiri mu ene ade anu tie hu omo so omo kakasa ba akode but within them no ye was we free ha ba ye die obi kokasa wo free ha se a na oye adane wo tan ye besere se ye build o my Ghana yenya Ghana adwene na yenyina no yentumi entority yen ho in one way or the other nia ewon kraman mu no emma other regions no enhunu se eniye maimunti ese yeyede anase ba before ese na eyeyende da bi si enhunu se ba before ese ade bi a eho wo mfaso mo oman na yenyina no yenya anokro na yensori entia sa nipa no anase yentwi sa nipa no anim na no ene ebehunu se wo yonko eda ene woda anase enkrani ayonko anase enkrani enua eye asanteni na esremuni nsu nua ene anwonani na bibia aye kama